మిగతా వాళ్ళు మీట్ చేసుకోండి నాన్న. మిగతా పిల్లలందరూ మీరు పక్కన డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే కొంచెం చూసుకోండి, మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దు కదా. ఓకే బే, లైవ్ స్టార్ట్ అయింది, యూ కెన్ స్టార్ట్. ఓకే, హోస్ట్ చేసావా భయ్య? చేస్తున్నా, ఒక్కటే నిమిషం. లైవ్ స్టార్ట్ అయింది. Shall make you host, Karunakar. Bhaiya, thank you once again. You can start now. You are the host now. తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ ఎండ్ చేసాను. Just leave. Bhaiya, thank you once again. You can start now. Thank you very much. Yeah, good evening, dear students. Good evening, sir. Good evening, sir. So once again, welcome to this online PG and coaching. Previously, we discussed about phase role, phase equilibrium. Okay. Today, we'll discuss another topic, and also very simple and easy to understand in physical chemistry, that is colloids and surface chemistry. Okay. Colloids and surface chemistry. So just a minute, I will share the screen. Okay, is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The mute లో పెట్టుకున్నాం అందరు. నేను ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి, లేదంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. సో colloids and surface chemistry is also one of the important topic in physical chemistry. So we will discuss some of the concepts in this topic, and again we'll expect some simple conceptual questions from this area. Okay, let us understand the synopsis or points one by one. So Thomas Graham classified the substances into two types based on their diffusion. You know the diffusion phenomena. So the diffusion, movement of particles from one place to another place. Diffusion is a phenomena. Okay. And based on the diffusion, we can classify the substances into two types. They are, one is crystalloid, another one is colloid. So in case of crystalloid, they quickly diffuses. But in case of colloids, they slowly diffuses. One is quickly, another one is slowly diffuses. Here we can understand the diffusion phenomena, which is one is quickly, another one is slowly, depending on their size. The size of the particle, one quickly diffuses, another one slowly diffuses. So that is the first concept given by Thomas Graham. But later on, it was understood that particular substance behaves as crystalloid as well as colloids. That is initial assumption. Substances are two types, crystalloid and colloid. But later, the findings reveals that particular substance behaves as crystalloid as well as colloids. So for example, sodium chloride in water, it behaves as crystalloid. But when you take in benzene solvent, it behaves as colloid. So the property will change for the same substance in different medium. Okay. And another example, copper, silver, lead metals in water acts as
colloids. Copper colloid, silver colloid, lead colloid. We call it as metal colloids. And if you see the size of that colloids, so generally 10 to 1000 angstrom units. And a colloid size enta ani cheppachama 10 to 1000 angstrom units. So normally crystalloids we can say true solutions. But when you take the colloidal solutions, in similar way to that true solutions, so there are two phases. Colloids are heterogeneous in nature. It consists two phases. That are, one is dispersed phase, another one is dispersion medium. So which are similar to solute and solvent. So normally we see the solutions lo మనం ఏమంటాము solute and solvent. Solute which is in the less quantity, which dissolves in the solvent medium. Oh, similar to that. The terminology is different. Okay. Here we say in colloids, ఏమంటాము dispersed phase, dispersion medium. So dispersed phase resembles solute. The dispersion medium resembles solvent. Isn't it? Suppose, as we see earlier, the sodium chloride in benzene behaves as colloids. In that example, the dispersed phase is sodium chloride and the dispersion medium is benzene. Okay, am I clear? Yes, sir. Okay, sir. So try to understand and try to remember this terminology so that we can acquire the concepts. Okay. అంటే మనకు టెర్మినాలజీ తెలిస్తే అందులో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ బట్టి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నౌ స్టార్చ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్. స్టార్చ్ అంటే మన పిండి పదార్థం, సపోజ్ వీట్ ఫ్లోర్, which behaves as or which is a colloidal solution. In that, the dispersed phase is starch and the dispersion medium is water. Okay, a starch colloidal solution. Now, depending on the physical state of dispersed phase and dispersion medium, so we can classify the colloids into different types. Again, similar to solutions. మామూలుగా సొల్యూషన్స్ లో మనం క్లాసిఫికేషన్ చెప్తాము, ఏది సొల్యూట్ సాల్వెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్ బట్టి. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ సే హియర్ ఆల్సో. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో the different types of colloids. Suppose if I say solid sol, which is called solid sol? Both are in solid state. That is dispersed phase as well as dispersion medium. So then example for that solid sol is alloys. So both are in solid state. Now simply SOL sol, solid in liquid. The dispersed phase is solid, the dispersion medium is liquid. Examples, ink paints. Ink paints comes under which type of colloids? Sol. Because sol antamu. Now suppose if you take aerosol, now which is considered aerosol?
The dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas. Examples, you can take smoke, dust in air. The smoke is solid particles in gas dispersion medium. Now look at other two classification that are gel, GEL, gels. In gels, the dispersion phase, dispersed phase is liquid and the dispersion medium is solid. So jellies. So jellies comes under the gel colloids. And the last one is emulsions. So this is also the familiar colloids. Generally we come across emulsions. మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంది ఎమల్షన్స్ గురించి. వేటిని ఎమల్షన్స్ అంటాము? Both are in liquid state, that are dispersed phase and dispersion medium are a liquid state. Example, the natural example you can take milk. So milk is an emulsion. How? The liquid fat in a liquid water. The dispersed phase is liquid fat, that is fat in liquid state, and the dispersion medium is water, that is in liquid state. Okay, so milk is an emulsion. And again, other type of classification of colloids that are lyophilic colloids, lyophobic colloids. So which are lyophilic colloids? Any one of you respond? If you Solvent remember- loving. Yes. Interaction, solvent loving. Solvent loving. ఇక్కడ సాల్వెంట్ అంటే ఏమంటాం మనం? డిస్పర్షన్ medium, Dispersed phase and dispersed medium. Yeah. So literally the lyophilic is solvent loving. But in case of colloids, you should say more appropriate is dispersed phase and dispersion medium. So which means the interaction between dispersed phase and dispersion medium is more. If the dispersion medium is water, then they are called hydrophilic colloids. What are they? Hydrophilic colloids. Hydra means water. So for example, starch in water. And these type of colloids are considered as they are reversible colloids. So what is meant by reversible? So we can separate the dispersed phase and dispersion medium. After mixing, we are getting lyophilic colloids. But we can separate the dispersed phase and dispersion medium. Suppose if you mix starch in water, we are getting lyophilic or hydrophilic colloids. But if you evaporate water, then we are getting again starch. Okay, so that's why they are considered as reversible colloids. Lyophilic colloids are reversible. Now take lyophobic colloids. Phobic means literally Hate. hate or fear. So the interaction is less. In earlier one, interaction will be more. But in case of lyophobic, interaction will be less. And examples for this lyophobic colloids are metal colloids. So metal, as we have seen earlier, copper, silver, lead metals. And these are irreversible.
Okay, that means we cannot separate the dispersed phase and the dispersion medium, isn't it? Am I clear? So these are some simple concepts which we are discussing in points wise. Okay, Rama, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Okay, sir. తెలుగు మీడియం వాళ్ళ కూడా కొంత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో దే ఆర్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీ, బట్ కొంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. Now, other property of these colloids is they diffuse through normal filter paper. Parchment paper. But they cannot diffuse through parchment paper. ఎందుకు? సైజ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పార్చ్మెంట్ పేపర్ ద్వారా, అంటే దాని హోల్ సైజు తక్కువ ఉండడం వల్ల అది డిఫ్యూజ్ కాదు. అంటే ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? డిపెండింగ్ ఆన్ ద size of that colloidal particles. Now see the Tyndall effect. ఇది కూడా మామూలుగా మనకు కొల్లాయిడ్స్ లో సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది. సింపుల్ గా వన్ సెంటెన్స్ లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడం మనం? దేన్ని టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అంటాము? The colloidal particles, because of more size, they scatters light. కదా? సో స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది జరుగుతుంది, కాంతి పరిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడు? కొల్లాయిడల్ పార్టికల్స్ మీద కాంతి పడినప్పుడు. సో ఆ ఫినామినాని ఏమంటాం మనము? టిండాల్ ఫలితము లేదా టిండాల్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్, బ్రౌనియన్ మోషన్ ఆర్ మూవ్మెంట్. So the random movement of colloidal particles, ఏమంటాము? The random movement of colloidal particles is called Brownian movement. Next, for the stability of Sol, certain concentrated electrolyte is required. ఇక్కడ సాల్ అంటే ఏమన్నా మనం విచ్ ఇస్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం? Dispersed phase, dispersed medium. Dispersed phase is Solid. solid. Dispersion medium is liquid. Sol consists positive and negative ions. So for example, ferric hydroxide Sol. So in that ferric ions, that one is hydroxyl, I think, not chloride. Ferric hydroxide, OH minus, that is not chloride, are present. Fe+3 adsorbs. It absorbs Sol particles. అంటే ఓవరాల్ గా ఫెర్రిక్ హైడ్రాక్సైడ్ సాల్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అండ్ another example, arsenic sulfide. దాంట్లో సల్ఫైడ్ అబ్జార్బ్స్ సాల్ పార్టికల్స్ సో దట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ నెగటివ్ ఛార్జ్. అంటే పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగటివ్ ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాట్ యు కాల్ ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ సాల్.
Next, stability of colloids. ఇంతమంది చూసుకున్నట్టు లయోఫిలిక్ లయోఫోబిక్ అన్నాం కదా, వాటి స్టెబిలిటీ గమనిస్తే లయోఫిలిక్ if the solvent is water, hydrophilic. So that type of colloids are stable. ఎందుకు స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అవి లయోఫిలిక్ గానీ హైడ్రోఫిలిక్ గానీ? కొలైడల్ పార్టికల్స్ సాల్వేటెడ్ అయితే సార్, కొలైడల్ పార్టికల్స్ సాల్వేటెడ్ అయితే కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ సాల్వేటెడ్. yeah, so the interaction will be more, hence they are more stable కదా. మనము సాల్వెంట్ లవింగ్ అన్నాం కదా, సో కాబట్టి as you said solvated interaction will be more, and naturally the hydrophobic colloids are unstable. Now on addition of electrolyte, coagulation takes place. మామూలుగా coagulation అంటే సిమిలర్ టు ప్రెసిపిటేషన్. మామూలుగా మనం ట్రూ సొల్యూషన్స్ లో లేదా క్రిస్టలైడ్స్ సొల్యూషన్ లో ప్రెసిపిటేషన్స్ అంటాం కదా, అవక్షేపం ఏర్పడడం. సో ఇక్కడ కూడా కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ కు మనం ఎలక్ట్రోలైట్ యాడ్ చేస్తే కోయాగులేషన్ అనే ఫినామినా టేక్స్ ప్లేస్ జరుగుతుంది. కోయాగులేషన్ occurs when we add electrolyte. On addition of hydrophilic sal to hydrophobic sal, it gets a stability. So this is known as protection of colloid. So we are the హైడ్రోఫోబిక్ లెస్ స్టేబుల్ అన్నాం కాబట్టి దానికి హైడ్రోఫిలిక్ సాల్ యాడ్ చేస్తే దాని స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఇట్ గెట్స్ స్టెబిలిటీ. ఆ విధంగా పెరగడాన్ని ఏమంటాం మనము? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దట్ కొల్లాయిడ్. సో వాట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ కొల్లాయిడ్? Addition of hydrophilic salt to hydrophobic salt. So that what happens? It gets stabilized. Stabilize and protect the colloid. Yeah. So the strength of hydrophilic salt is measured in terms of gold number. मतलब gold संख्या अंटाम. So what it indicates? Gold number. Strength of hydrophilic salt. Now see the definition, simple definition. So to 10 grams of gold salt, an addition of 1 ml 10% sodium chloride. So to prevent coagulation, the required hydrophilic salt in milligrams is called gold number. అంటే 10 grams gold salt కు suppose if we add 1 ml 10% sodium chloride, ఆ coagulation prevent చేయడానికి కావాల్సినటువంటి క్వాంటిటీ, దేని క్వాంటిటీ? హైడ్రోఫిలిక్ సాల్ట్ క్వాంటిటీ in milligrams. So is called gold number. So once again see that to 10 grams of gold salt, an addition of 1 ml of 10% sodium chloride. So here 10% sodium chloride is electrolyte.
ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రోలైట్ యాడ్ చేస్తే మనము ఏమవుతుంది, కోయాగులేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆ కోయాగులేషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎంతైతే మనకు హైడ్రోఫిలిక్ సాల్ అవసరం అవుతుందో, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ Gold number. Gold gold. number. Yeah. So the less gold number, more its strength. So దేని యొక్క స్ట్రెంగ్త్? Gold number. నో గోల్డ్ నెంబర్ తక్కువ ఉంటే Hydrophilic salt. హైడ్రోఫిలిక్ సాల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ More. ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇంత చూసినట్టు an addition of the electrolyte, సాల్ టర్న్స్ ఇంటూ ప్రెసిపిటేట్. సాల్ అనేది ప్రెసిపిటేట్ గా మారుతుంది. So colloidal particles possesses similar charges, either positive or negative. Hence, there are repulsions. అంటే అయితే పాజిటివ్ ఉన్నా నెగటివ్ ఉన్నా వాటి మధ్య రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. న్యాచురల్లీ మనకు లైక్ పోల్స్ రిపల్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. Now here if you add electrolyte, అంటే పాజిటివ్ ఉంటే ఎలక్ట్రోలైట్ లో ఉన్న నెగటివ్ తో అది ఇంటరాక్ట్ అయ్యి న్యూట్రలైజేషన్ జరుగుతుంది. సో న్యూట్రలైజేషన్ జరగడాన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? కోయాగులేషన్. So positive colloids will be neutralized by negative particles of electrolyte. The negative colloids will be neutralized by positive particles of electrolyte. Now see the next one. Hardy-Schulze principle. What is that? Schulze principle. Now in one sentence you can remember what is that principle. So coagulation capacity of electrolyte depends on what factors? Size and charge. Size and change. Size and charge of ions. వాటి యొక్క సైజ్ కావచ్చు మరియు చార్జ్ Charge. మీద డిపెండ్ అవుతాయి. దాన్నే సింపుల్ గా మనము హార్డ్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. You can remember coagulation capacity is directly proportional to size and charge. Suppose As2S3 arsenic sulfide, which is a negative salt. మరి ఆ నెగటివ్ సాల్ కు కోయాగులేషన్ చేయడానికి ఏం కావాలి? Positive. పాజిటివ్ అయాన్స్. పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకు? సోడియం అయాన్స్ కానీ, మెగ్నీషియం అయాన్స్ కానీ, అల్యూమినియం 3+ అయాన్స్. ఇప్పుడు విచ్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్, విచ్ హ్యాస్ మోర్ charge? Charge. So the decreasing order of their strength is aluminum 3+, magnesium +2, sodium. So aluminum cation is more effective for coagulation. Next, ferric hydroxide is positive salt. So for that, it requires negative ions for coagulation. Now this is a ferrocyanide, phosphate, sulfate, chloride. -4, -3, -2, -2. So ferrocyanide is more effective for coagulation of
ferric hydroxide positive salt. Next one is emulsions. Now, what are emulsions? Dispersion phase and medium are in liquid state. రెండు కూడా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటివి emulsions. So example is best Milk. example milk. Again, these emulsions are two types. So one is Oil in water. oil in water. The dispersion Water. phase is oil. Water. Dispersion medium is water. Milk is a fat in water emulsion. Next, water in oil. So the dispersed phase is water. Dispersion is oil. The opposite to that. The cheese, curd, liver oil. Now try to remember some of the applications of colloids. మరి ఎక్కడెక్కడ మనకు ఈ కొల్లాయిడ్స్ అనేటువంటివి ఎదురవుతాయి. Drugs, that is medicines. So due to small size of colloids, these are absorbed by body. మనకు టానిక్ లో కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ ఉపయోగిస్తారు, which is emulsion. And the milk of magnesia also used as medicine or drugs. Next, purification of water. Alum is used for purification of water. So any one of you tell me what is alum? Potash alum. ఫార్ములా కానీ పేరు కానీ. పొటాష్ ఆలం. K2SO4, Al2SO4 taken 3, 24H2O. So this is alum లేదా పొటాష్ ఆలం. What is potash alum? K2SO4 8 2. SO4 taken 3 24. H2. So what purpose it is used for purification of Water. water. Now due to aluminum 3+ ions, coagulation takes place. అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మలినాలు ఉంటాయో కోయాగులేషన్ అవుతాయి దీంతో అల్యూమినియం +3 ions తో. నెక్స్ట్ ట్యానింగ్. లెదర్ ఇండస్ట్రీలో ట్యానింగ్ అనేటువంటి ప్రక్రియ ప్రాసెస్. మనం స్కిన్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ పాజిటివ్ కొలాయిడ్స్. Proteins are positive colloids on skin. So due to negative particles tanning, the coagulation takes place. So దానివల్ల అవి గట్టి పడతాయి. ట్యానింగ్ అనేటువంటిది లెదర్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రాసెస్, అక్కడ మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఇది కొల్లాయిడ్స్. Next, blood is colloid which has negative charge. And again, ఎప్పుడైనా మనకు దెబ్బ తాకినప్పుడు గాయమైనప్పుడు ఈ పట్టికాన్ని పెడతారు. పట్టిక అంటే ఆలం, అంటే రక్తం గడ్డ కడుతుంది అక్కడ. ఎందుకు? ఆలంలో ఉన్న అల్యూమినియం 3+ అనేటువంటిది ఆ బ్లడ్ ను కోయాగులేట్ చేస్తుంది.
అంటే రక్తం గడ్డగట్టడానికి దోహదపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్, అంటే కృత్రిమ వర్షాలు అంటారు. అంటే ఈ మధ్య వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి, కానీ ఒక 10 years బ్యాక్ బాగా డ్రౌట్ కండిషన్స్ ఉండేది, టైంకు వర్షాలు పడకపోయేది. సో వీ కెన్ ఆల్సో ఏమంటాము, కృత్రిమ వర్షాలను కురిపించవచ్చు. సో దానికి ఈ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది. ఏది? కొయాగులేషన్. అంటే మేఘాలు ఏర్పడి కండెన్స్ అయితే మనకు ప్రెసిపిటేట్ అయితే వర్షాలు పడతాడు. మేఘాలు అలాగే ఉంటే వర్షం నీరు కిందికి రాదు కదా. సో కాబట్టి ఆ మేఘాల మీదకి ఏం చేస్తారు? అపోజిట్లీ చార్జ్ డస్ట్ అండ్ శాండ్ విల్ బి స్ప్రేడ్. కాబట్టి కొయాగులేషన్ అయి ప్రెసిపిటేట్ అయి క్లౌడ్స్ వర్షపు రూపంలో వాటరు వచ్చేదన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫినామినా ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ లో మనకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. కొల్లాయిడ్స్ అనొచ్చు, లేదా కొయాగులేషన్ అనొచ్చు, ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, am I clear? Yes, sir. చెప్పే పాయింట్స్ అర్థం చేసుకుంటున్నారు అందరూ? Yes, sir. So next, adsorption. So let us see quickly, try to understand the different aspects in adsorption. Concentration of one substance over other substance. Manaku absorption, adsorption. So try to differentiate the terms. Adsorption, absorption. Only oka letter theda. D and B. The concentration of one substance over other substance is called adsorption. But in absorption, the concentration takes place on surface as well as inside. ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీదనే జరిగితే అబ్జార్ప్షన్, లోపలి వైపు జరిగితే బల్క్ గా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాము? అబ్జార్ప్షన్. అమోనియా గ్యాస్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్, అబ్జార్ప్షన్. అమోనియా అబ్జార్బ్స్ ఆన్ చార్కోల్. తేడా చూడండి. అమోనియా గ్యాస్ అనేది వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయితే అబ్జార్ప్షన్. ఏదైనా మెటల్ సర్ఫేస్ మీద లేదా చార్కోల్ మీద అబ్జార్బ్ అయితే, అంటే సర్ఫేస్ మీదనే ఉంటే, సర్ఫేస్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? అబ్జార్ప్షన్. And the absorption is two types. One is physical absorption, Chemical. chemical absorption. So pairలోనే ఉంది physical and chemical. Physical interactions will be there, chemical interactions will be there in absorption. And I try to understand something about physical absorption. The physical absorption is exothermic. అందులో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ ఎంత? 20 to 40 kilojoules. So van der Waals forces of attractions are there between adsorbent and adsorbate. And it's a reversible phenomena. Physical absorption అనేది reversible.
Adsorption of gases on solid surface. And it is multi-layered. And it takes place at a low temperature and high pressure. మన కండిషన్స్ లో లో టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ దగ్గర ఫిజికల్ అడ్సార్ప్షన్ జరుగుతుంది. Now in case of chemical adsorption, chemical forces exist between adsorbent and adsorbate. So this is also exothermic, but the energy released is 40 to 400. More energy will release in chemical adsorption. And it is a irreversible process. So adsorption of H2O2 CO on metals. It takes place at high temperature and pressure has no effect. And it is a unilayered process. ఇక్కడ ఏమైంది ఫిజికల్ అడ్సార్ప్షన్ Multiple. లో Low. టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్. So factors affecting the adsorption. So nature of adsorbent. Adsorption depends on solid adsorbent. So various gases adsorbs differently on solid surface. Adsorption increases with surface area. Silica gel, charcoal are good adsorbents due to porous in nature and more surface area. Now this is about nature of adsorbent. So nature of adsorbate. So easily liquefiable gases like CO2, ammonia, HCl adsorbs more on solid surface. Now gases like O2, H2, N2 adsorbs less because they are not easily liquefiable gases. And ఇక్కడ liquefiable gases, that is easily liquefiable gases, not easily liquefiable gases. So due to more molecular weight, they are easily liquefiable. So less molecular weight, these are not easily liquefiable gases. So this is a second factor. And the third one is effect of temperature. As we have seen, adsorption is an exothermic process. Adsorption is an exothermic process. So you know about Le-Chatelier's principle. At a high temperature, equilibrium shifts towards left-hand side. At low temperature, adsorption is more. అంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ ఇది ఎక్సోథర్మిక్ కాబట్టి అంటే ప్లస్ హీట్ ఆర్ డెల్టా హెచ్ విల్ బి నెగటివ్ ఎక్సోథర్మిక్. కాబట్టి when we apply the Le-Chatelier's principle, low temperature is favorable for more adsorption. Next, effect of pressure. At constant temperature, adsorption increasing on increasing pressure. ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్ లో x యాక్సిస్ ప్రెషర్, y యాక్సిస్ మాస్ ఆఫ్ అడ్సార్బ్డ్ గ్యాస్. ఎట్ -78 degrees Celsius. చూడండి ఈ గ్రాఫ్ కర్వ్ ఏమైంది, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయింది.
at constant temperature, adsorption increases on increasing pressure. At a low pressure, adsorption is less. On increasing pressure, adsorption increases. After that, it remains constant. అంటే ఈ కర్వ్ ఇట్లా వచ్చింది చూడండి, ప్రెషర్ కు ప్యారలల్ గా. అంటే ఎంత ప్రెషర్ పెంచినా ఇది అబ్జార్ప్షన్ అంతే ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే పెరిగినట్టు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టాండ్? -78, -29 and 0 degrees Celsius. Next one is Freundlich adsorption isotherm. Now this is a mathematical equation for Freundlich adsorption isotherm. X by m equal to k into p to the power of 1 by n. So what is that equation? Freundlich absorption isotherm. Freundlich. ఏమనాలి పేరు? Freundlich. Freundlich. X is mass of adsorbent, m is the mass of adsorbent. అంటే అడ్జార్బెంట్ మీద అడ్జార్బేట్ అడ్జార్బ్ అవుతుంది. K and N are constants. కదా. Now at low pressure, X by M is proportional to P. At high pressure, X by M equal to constant. ఇంత మనం గ్రాఫ్లు చూసాం కదా. ప్రెషర్ పెరిగి లో ప్రెషర్ దగ్గర ప్రెషర్ పెంచితే అబ్జార్ప్షన్ పెరిగింది. బట్ ఎట్ హై ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. Now applying the logarithms to this equation, log x by m equal to log k plus 1 by n log p. Now ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? y equal to mx plus c. x axis మీద log p, y axis మీద log x by m. ఇది ఏమవుతున్నప్పుడు 1 by n స్లోప్ అవుతుంది. ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి? log k. And the last one is Langmuir adsorption isotherm. ఏంటన్నది? Langmuir adsorption isotherm. Now try to understand this one. The last concept in adsorption. So it gives the relation between adsorbed amount and pressure. Adsorbed amount కు pressure కు మధ్య relation. The solid surface is homogeneous. It consists adsorption sites. Adsorption takes place unilayered. Adsorption is a reversible process. In forward step, condensation of gas takes place on solid surface. In backward step, evaporation of gas takes place from the solid surface. So equilibrium attains when the rate of forward step equals to rate of backward step. Now this mathematically we can express as
x by m equal to k into theta. So where theta is a Bp by 1 plus Bp. B is a constant, P is the pressure. దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది x by m equal to kBp by 1 plus Bp. If you write kb equal to AP by 1 plus Bp. Again, x is the mass of gas, m is the mass of solid. And theta is the area of gas absorbed. Theta అంటే area of gas absorbed. దీన్ని కొంత మాడిఫై చేస్తే మ్యాథమెటికల్ గా అంటే ప్రెషర్ తో డివైడ్ చేస్తే విల్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. మళ్ళీ దీన్ని రివర్స్ చేస్తే p by x by m equal to 1 plus bp by a. p by x by m equal to 1 by a plus b by a into p. అంటే మనకు గ్రాఫ్ రావడానికి ఈ విధంగా మాడిఫై చేస్తాం. సో y equal to again mx plus c. y mx plus c. c అంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి 1 by a. స్లోప్ ఏంటి b by a. Now at low pressure, so 1 is very much greater than Bp. So theta equal to Bp అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో theta equal to Bp by 1 plus Bp. అంటే P తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ టర్మ్ నెగ్లిజిబుల్. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది theta equal to Bp. x by m proportion to theta, x by m proportion to P. అంటే లో ప్రెషర్ దగ్గర అబ్జార్ప్షన్ అనేది ప్రెషర్ తో పెరుగుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ తో. ఓకేనమ్మా, అర్థమవుతుందా ఈ పాయింట్స్? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఎట్ హై ప్రెషర్ Bp is very much greater than 1 and we cannot neglect that Bp term. We can neglect 1. So x by m equal to AP by Bp. A by B. X by m proportion P to the power of 0. అంటే ప్రెషర్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చూపదు, ఏది అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ హై ప్రెషర్ దగ్గర. And at moderate pressure, x by m is proportional to P to the power of n. So where the n value from 0 to 1. And applications of adsorption. To create vacuum in Dewar flask, coal adsorbs gases so that it creates vacuum. And in paint industry, spirit is used as wetting agent. Solid, liquid, gas layers are removed by adsorbents. Next, third one is softening of hot water. So you might have heard about zeolite. మామూలుగా హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటామమ్మా, విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ హార్డ్ వాటర్? హార్డ్ వాటర్, సాఫ్ట్ వాటర్ అని వినే ఉంటారు.
చెప్పండి ఎవరైనా. హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. దేని వల్ల హార్డ్నెస్ వస్తుంది వాటర్ కు? High mineral content. High mineral content. What that minerals? Calcium. Bisulfites and bicarbonates. Calcium, magnesium, salts, carbonates, sulfates, chlorides. వీటిని ఇవి పోతే మనకు హార్డ్నెస్ పోతుంది అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే జియోలైట్ యూజ్ చేస్తామో కాల్షియం మెగ్నీషియం అబ్జార్బ్ అవుతాయి. ఇట్ గివ్స్ సోడియం ప్లస్ అయాన్స్. And the removal of colored impurities. In the manufacture of sugar and vinegar, the colored impurities are removed by charcoal. Sugar industries లో కలర్ ను పోగొట్టడానికి చార్కోల్ ను ఉపయోగిస్తారు. Next, the last one is catalysis. Now, adsorption of reactants takes place on catalyst so that it gives products. The catalysis is an important process in reaction. Let us see some simple questions. The number of phases present in colloidal solutions. 2. Option A. 2. Colloids are purified by which process? Bromine. The physical adsorption appreciably takes place at With low temperature. low temperature. Chemisorption is a dash process. Irreversible process. Exothermic. 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 When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the light will be Scattered. scattered. So, for the precipitation of negatively charged arsenous sulfide salt, which of the following is more effective? Aluminium Al+3. Very good. Now, in terms of the amount of substance absorbed per gram of the adsorbent X by M. Sir, question was The X by M Not clear. Sir, question is not. point is adsorption isotherm. Question వస్తలేదు సార్. స్లైడ్ మూవ్ అయితే లేదు. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఓకేనా? Okay, sir. Somewhat. క్వశ్చన్ ఒకటే వస్తుంది సార్. జస్ట్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అదే జస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్, నో ఆప్షన్స్. వచ్చింది కదా, ఆప్షన్స్ కింద ఉన్నాయి కదా. We are not appearing, sir. Slides. X by M equal to K by P to the power of N. P equal to K into X by M to the power of N. X by M equal to K into P to the power of N. X by M equal to K into P to the power of 1 by N. 1 by.
Now, these are some conceptual questions. Remember. Okay, any doubt? Yes, sir. Positive colloid, negative colloid supply, sir. Example చెప్పాను కదా ferric hydroxide, arsenic sulfide. Okay, sir. ఓకేనా ఈ నోట్స్ పంపిస్తాను సార్కు రమేష్ సార్కు. Okay, sir. క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి వీటి మీద. Okay, sir. డిఫికల్టీ ఏముండే కానీ జస్ట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్. Okay, sir. ఓకే shall I stop here? Yes, sir. Sir. Yes. Thank you, sir.